purpose of this evening is to celebrate excellence and to recognize the sacrifice which has been made in making this sport what it is. I'd like to take this opportunity to thank the management of FMU and all the various club presidents who have made it possible for us to continue to run the activities of the FMU. I would like to acknowledge that FMU has gone through a lot of challenges, and through the collective effort, we have been able to overcome many of these challenges, and we seek to go further in developing the reconciliation that we can move together to recover and to build upon the successes of before. We are in a new phase of sports management, and I ask that we work together for the transition that FMU can emerge a greater and stronger uniting force for motorsports in Uganda and in Africa. I want to acknowledge all the stakeholders who have made it possible. The competitors who have sacrificed, the parents, the sponsors, the volunteers, everybody who makes this sport. Because motorsport, as much as it looks like an individual sport, it is a massive sport which involves all players across all levels. And those of us at this level of the sport, we acknowledge and recognize. African Rally Championship has come back to Uganda. And this is a great achievement which should not be left to lie in silence. And those who made it possible, those who competed, those who put themselves there, all of us here in the management, we only send our great appreciation. Each year in the African Championship, we have been holding our flag high. I am deeply honored. Uganda has never let us down. And for the competitors who have never feared any competition, let us keep up that spirit. Our future is to dominate the Africa Championship and go beyond. And those who have broken the barriers, I thank them for opening those doors. Give us opportunity to seek out the talent and to develop the talent. In motorsports, we recognize a saying that metal sharpens metal. Competition sharpens competition. The better competitors we have, the better output we have. So we cannot shy away from creating avenues to find that talent. And when we have that talent, we push that talent to develop it to greater levels. We've had challenge to develop these awards, but I thank the team for making it possible to have it done today. And those who have received the awards, who have achieved, you are now having a position as icons. You are a role model to future generations, to those who are coming up. I urge us to keep the spirit which we have built up. Most of us have learned from others who came before us. Let us continue that spirit to be role models for the next generation and the generation after. We all love motorsport and we participate in these events out of love and passion. One thing about motorsport is that while we, the competitors, spend millions in participation and equipment, the only benefit we get is the symbolic recognition we receive in form of trophies and gestures of acknowledgement for participation. Wow. I am very sure all competitors here today who have been waiting for their awards and recognition since 2022, when the annual awards were last held, are very happy that finally they will be recognized or have been recognized and will walk away proud celebrants. I congratulate all of you for those milestones attained. Without Moil Energies, it would have not been possible. We attempted the title 4 times and fell short 3 times. We decided to invest in more competitive car
and brand new Ford Fiesta Nemo to improve our chances against the tough competition for the ARC title. Unfortunately, our first attempt with it in 2024 ended in a disaster when we crashed badly and dropped out of the race, but we never gave up. After a very costly rebuild, we attempted again. Last season started in Kenya, to Uganda, to Burundi, Rwanda, and finally in Tanzania, where we sealed it with favor from the Almighty Allah, who guided us throughout the series, flying the Ugandan flag very high. Just a reminder that there was no single first position on the podium, but it was a consistency. It brought so much joy to hear the announcement that the continental champions were the Ugandan crews of Yasin Nasser and Ali Katumba from Uganda. It made us so proud that after 26 years, we had managed to break the jinx and put Uganda in the world news as a country hosting continental champions of Africa. All the investment, time, manpower, resources, and sacrifice had paid off, and we had successfully won the African title. We were proud that we would now stand among the greatest who have brought honor and pride to the sport and the country. Correct. At the FIA Awards last month, we were received with honors and treated as champions. We interacted with the other continental champions and world champions from different motor rallying disciplines, shared stories of how their countries received and celebrated for such huge achievements for their nations. Some of them talked about how our athletes and footballers are hosted to the presidential dinners after international events. When our national anthem was played as a continental winning country, and all the countries stood in honor of the Ugandan anthem and the Uganda flag raised, we stood proud that Uganda was known and recognized in front of the whole world. Personally, I started rallying in 2024 under autocross. Then thereafter, I went for CRC. Actually, autocross 2023, CRC 2024, where we managed to win the CRC and the autocross championships. I thank FMU for organizing this. We understand it hasn't been an easy since we missed 2023, 4, and here we are celebrating 2025 all together. It hasn't been an easy journey, but nonetheless, we are grateful for this event. We thank all the organizers of this event. We appreciate. Thank you so much. And thank you to FMU. This is good. This is a beautiful setup. It's very good to see that the sport is getting better and we're getting awarded in a very appreciative manner. This gives us the motivation to keep going. I really like to thank everyone for coming, for looking so beautiful, so smart, so handsome. Definitely our hotel captain, that he has competition. MX50 Junior. Now I have shifted to MX50 Senior. And I thank my sponsors, Uncle Kasozi and Sams. And I also thank my parents, my father, mother, and Uncle Kasozi for everything they have done.
never said a mess in my mind. I'm crazy for your sexy love. Don't you know my baby? Sitting in my eye, look on the way. You know all I'm going to know my corner. I walk the same boy, I come back away. See you love and jump over, putting on my look. Hello, I'm ringing the good night. I could come up with one of more like you die. And see again, I give you more, I give you more, I give you more. Baby, I give you more, I give you more, I give you more. Coffee, yeah, just a little fun of food, no one gets in the car, baby. Just a little fun of food, oh, I'm not there. Just a little fun of food, no one gets in the car, baby. Just a little fun of food, no one gets in the car. Lately I've got stuff on my mind. Wanna be a lover, just give me a chance. I wanna be protect in my arms. Don't you know my baby? I want you to know the baby. Masha masha, baby. You know what you got to do, baby. Baby, that's what you want to say. Because of All right, a very good evening and welcome aboard to the Podium. I'm sure we're every single Monday from 10 p.m. to midnight where we preview and review any event out of motorsport, local scene, African scene, as well as on the international scene on this 5th of January 2026. Katawa tubidenti bikimu kyabatambidde madadi sana abakoze ne mfunamu ebirungi twebaza Katonda yatusaba tusokone ebirungi ebirala wabe tebigwere na bachafunye obuzibuzibu tumusaba temera kumpenda somoko obuzibu bwo tulivinga obulamu okuli better. The Podium wanakufa TV ne 102.1 Fafama every single Monday we do preview and review in the world of motorsport. The case negative ako Anthony Mugambwa a panelist on this show naye schedule zimuze tumufunye maybe erijacha ali mu jovio moods oluvanyuma kukumba Pedro za Mugambwa ayana biyekoledde biyenga categories bayinzo musomo mu categories mu ngatekiriya naye every award he got he really worked hard for it. Ateze chances okumuvinga kika speech ke award day and congratulating abantu and congrats to himself. Congratulations. Kale tonight we are talking about Korea just makulaga ko batogata ko Masao in our second segment, but we are going to review the FMU Annual Awards Gala 2025 here at Silver Springs Hotel over the weekend. That was on 3rd of January 2026. Number of hits and misses just this time, but ultimately omukolo gwabaddeyo crowning the 2024 and 2025 motorsporting champions, celebrating motorsport and igniting the future. Here the theme here FMU Annual Awards Gala wali ku Silver Springs BUGOLOBI. Kali kansabi Anthony aberenga awuzako then oluvanyuma tweyongere mu maaso. Producer Ali yaona tuwadde ku speech ezimu ezakoze omukolo ogwo ng'emu kwezi yabadde ya president Akenaya Yasin Nasa and the rest, but we'll definitely digest that in this very program. Anthony, pleasure. Olitwegata kongo chali fresh from collecting oba kunganyiza wakukumbya award mekasemani nenga msauza kotana batulize abalabi ba Fufa TV n'abawuliza ba Fufa Radio njagala okubalamusako mbakulisa omwaka omukadde basemba kulabagana mu 2025 ati tuli mu 2026 mwebale kuyingira mwaka mupya bibitatambulira bulungi mwaka omukadde mbakwasa Mukama Katonda nimbagamba guno omwaka mbere bagumu Katonda ajja bakwasizaako ate musobole okubeera successful mwaka guno. Kale Anthony mu highlight yo mu kijako of course your life nedda but in motorsport your biggest moment in 2025 and your lowest moment in 2025 in motorsport, your biggest moment? My biggest moment was winning the championship, of course. Winning the championship. 2025. And then was that a guru. Chagwera guru? Chagwera hoima. Guru man. Guru. Surprisingly, Jakumbala Anti, my lowest point was the preparation for Guru Rally. Your lowest moment? Yes. Hoima guru? Guru. Why?
atenge byagituukako nalina omukulu wano ku butikyo nangamba wategedde birungi si birungi nga yeetala alinga naabagadde nadde eringa emmotoka yatabukanga ate laala etuukidde ddala nga 2 days to the event oli yagirabako ku bypass okwo nangamba waayo mukulu nga nangamba alina byali mukukola okagezese tulabe so that was the lowest moment nga mugende eggulu kati kabula kata ate ebagamba ebigoto byenkanankana but what you call your lowest moment performance gyemwateekawo eggulu of course after solving the issue naye singa tulaite tusobodde kusolvinga challenge eyo ate oba oliawo ekyagwawo kyonna kyatuyamba prior to the event kuba byali bisobola okugwirawo eggulu yennyini kali kaweddemu because bwakivaamu ggulu ate awo ne ponsi ebizibu yali afunye eggulu yafuna ate awo segabo yali ku kiriya kati mwandibadde munoonya nga tujjeeho the last event but congrats to upon that championship, winning that championship, but maybe omulabi waffe oyinza omuyitiramuko season yamwe weebadde kwasabuguza abadanonya championship eyo yokuna 26 29 214 ne kati ne 225 naye ya 225 yagize agibala bulungi nnyo maybe oyinza otuyisaamu ku season yamwe oyo yatandika of course first event yali Mbarara era Mbara try to training and was upon Siano and in fact two stages to go you're already embedded enough na issue nafe twafuna issue mu third last stage I think waro metwaya bizo mupira that sobola otherwise competition yali ekyali stiff between us and Ponsiano naye wetwafuna punk cheyo nga tetukyayina kintu kyonna tulina kusettlinga for second position then twava Mbarara of course netudde Masaka Masaka nayo yali rally ennungi nnyo lwakuba yalina challenges za weather actually Masaka issues zayo zatandikira ndowooza kuva ku day one yo yennyini the technical team the way they managed the event ye Masaka byakyankalana ku day one kati ate ku day two fe twali tumanyi tugenda pushinga twavuga stage ndowooza esooka olwava mu stage esooka nga tugenda otandika Lugusulu actually twali bakola countdown emotoka n'erinnya temperature nga tetutegeera kivudde ku ki so twavuga stage eyo yonna nga temperature level eri red naye ndowooza ekyatuyamba weather enkuba yali yatonye kati nga wadde temperature eri waggulu ng'emmotoka yeekuulinga olw'enkuba yali etonya ng'obudde bunyogovu bulungi nnyo kati yo naye twagivuga ogimalako twavuga tufukirira era emmotoka ndowooza yali yamaanyi manyi okuvuga event yonna nga day two yonna nga yakufukirira about 5 stages nga mufukirira bufukirizi naye Katonda n'atuyamba naye ne tugimalako ate si mu kifo kibi ndowooza ne Masaka twamalira mu kyakubiri so twa maintaining rally 1 rally 2 second zombi ponshani yaziwangula rally eyokusatu part of Africa rally wetwava Masaka twalina okubuildinga engine in almost less than a month yali challenge yamaanyi nnyo neyo kubanga twatuukanga ebulayo ndowooza 3 or 4 days to part of Africa nga yingini tennatuuka Uganda after the rebuild yes awo nawo negatubuguma naye engine nejja ntugiteekamu kati tetwafuna budde bungi buli awo butesitinga mmotoka kati tugenda okutuuka Mbarara day 1 actually first stage twavugako ndowooza kilomita 3 emmotoka netandika kwaka amataala ga fuel pressure nga mafuta tegajja nekyankalana actually Paul twavuga day 1 yonna nga tulina issue ya fuel kati twakirializinga regular nga issue ya fuel pump kati netukyusa pumps nayo regular kwandoza twafuna ne restart because kyetwali tulina okukola twakirializinga mu service eyo regular ate ng'emaze okugendako more than 45 nga tumaze okukozesako more than a half
ate emotoka yaffe ina pampu 2 emu gye tulina ogisokoola wala nnyo so kyali kitwala obudde nga the best option was to restart so ne pal ne tu dropping out after day 1 ne tu restartinga ne tukyusa pump nene twakyusa pumps on day 2 still the car wasn't pressure kale yeyongerako but it wasn't performing as expected gye kyagenda okugwera ndoza ntuli mu kya 7 Mopal. yeah part of Africa Overall? Yeah, overall 7. Then national? No, not overall. National. Atuli mu kya 7 because overall twali ba mu kya 9 oba kya 10 somewhere. Twava tudawa Jinja. Jinja. Yeah, EMC. Try to roza twasolovinze ekizibu kya pumps. Era EMC tuba twakatandika stage ya soka temperatures emotoka nga ziri waggulu naye ate mulokolo amala okutambula neeterera so stage 1 netugivuga bulungi stage 2 halfway the stage the fuel issues came back again emotoka nga tekyafuna mafuta gagimala nesala amaanyi yokka a lot of things ndozera batulaba twajja ku stage eyo FF nga tulinga nga balina gwe tuwerekerako obuwerekezi tuvaawo ne tugenda tulabe ne bakola bye bakoze mu service nitugezaako kyusa then ne tudda mu stage eyali eddako the car performed the beat naye nga weyesulikira oludda geddamu ekintu kyayo ne mu special same thing so era Jinja kati ate kudde tukyatu affectinga nnyo ng'oluusi emmotoka ebeeraga nga eweddemu amafuta ate nga amafuta mwegali so era okukakana ndoza twamalira mu third. I think it is third position overall. Yeah, Jinja. Okay, we go in for a short commercial break. What come out? Until that Mario season yawe. Wada rapinza bulungi nnyo. NRC 1, NRC 2, NRC 3. That was NRC 4, which was Jinja. We talked about NRC 5. Then to yali Fort Porto NRC 6, which was Gulu. Then NRC 7, which was Inoyo Makatukomeo. Later on, Kali. But that break, Anthony, that we some how Team Sebuguzi season has been. To come NRC 4 Jinja, which again they had issues, but still managed to pull up points because championship. Ne take a lead into Umutanasi Mukwamasinga the highest number of points. Yajokubera national champion, and this is what exactly these guys have done. Twaiko and Dr. Ashraf in one of the shows ngatomubuuza ku championship says yawangula ya 208 kubanga ina CRC NRC nagamba nti people keep telling me I didn't win a rally but I won a championship nagamba they are forgetting that it's about amassing highest number of points. And this year, unfortunate for him, Rakataka has won 4 events. 4 events is 0 point event scoring for Mateni and pay 50 points per event, but he's not even second. He's not even third. RC because it is Sebuguzi, Segawe and Duncan. Yes. But the Duncan now the events is Satu. But he would think it's Sebuguzi Kwangwa events in here. Chiba chikutandikirako oku o issue anti ya kuwangula koka. Issue is consistency. Singo wangula when you are consistent, then chiba chikola amakulu. Eno issue yokuwangula koka without consistency. Yakoleranga mu old scoring system. Ya ekikumi. Segali bade nabina. Era akaweddemu. Yandibadde talumikako. Kyali kyanjawulo nnyo yandibadde talumikako. Naye with this new scoring system olina okuwangula but with consistency. Nobeera towangudde but if you are consistent you can still win the championship. So tuni tukome ku NRC 4, NRC 5 yali Fort Portal. Yeah, NRC 5 yali Fort Portal. Fort Portal tetwafuna bizibu era twaracinga bulungi and we came second. Yeah? Ku Duncan, ku Rakataka. So you Duncan yava mu power stage. Now issue yaliwo
Nedanka ne we yali tanava mu power stage, of course he was behind us, while still we are in second. Kati issue wetumala NRC 5, now the issue was esigadde event bili, but the strategy is tulina okumalira waggulu wa Ponsiano in one of those two events. Because the events are big. Whatever position we get, so long as we are ahead of him. Surprising ne Ponsiano yali tajetiye nga ina tukumira mabega we. In the next two events. Yes, in the next two events, which for us we calculated. Did you kida wabadengawo perception sebuguzita duka ikibichi. So when we came to Guru first stage, netusalawo tubawe a show for their man. Mabawam. Yeah. 7-16. Yeah. Akati bagenda okutunula betegereze. After the first stage. After the first stage. Ngate chikirizika. Ate jukira twagenda ogenda mulale eyo. Of course, issues they try to find prior preparation for that event. Ngamba manyi emotoka mfu. Abalala bichi. So people had mixed theories about the car. Eyo stage ude mwakora mu stage ya soka. 7-16. Yes. Bali watabunye kwanjukira. Na yate we repeated the same stage and we did 7-12. 7-12. Yeah, on that tunaye the Alui, because Bali walinga ba wild card rally. Ali in fact he was a wild card rally. He has nothing so much to lose. Nga olozanti kuralo mubalira ko. I think again going all out. Alui Duncan Ponsiano. Alui aina 728. Duncan 720. No, Alui 720. 25. Duncan 24. Duncan 720. 27. Yeah. Ponsiano 729. Ude wa Ponsiano mwe stage. Kale Ponsiano jamu stage yokubiri. Kwa ero ni yangamba yali stage commander we stage yokubiri. Yali wobuli ku start. Yanga go bajja mugomajjao start yoka. Yeah, of course. Ne stage yokubiri try to tegekete. It was twali tuze kati surprise. We had gone issue je twali konti twite twagala kuva murale. Naye nga kakati nga tusazeo kati tujite tuwangule because yali gasamasanga Ponsiano. Bomukuna akola downshift naga why of course calculation ebere kyuka why you risking of course I think when muri assured nso okubera abo kusatu even if Alui ne down. No, the issue is the kasatu mumalira maso just in one wede kumusanga mo stage kubanga avuddemu those are 10 minutes. There was no way so kuba malira maso so yandi buze kusani ngajivugira ku mwezi okitegeera ate kati then ate labate na Alui ku Sunday ku Saturday wafuna ebizibu ku Saturday ku machane era nafuna ebizibu kati ate ne tweyongera okubiri ya Duncan nali alali mbera abo kubiri kati ate Ponsiano we yali starting nadamu na dropping out yes. Kwa Ponsiano era still singati ya dropping out completely oba nafuna position eri close never know Hoima era twandibadde kuwa strategy ndala nye different ndala but of course kyali already kifuse soft in kasatu mumalira ahead kubanga Hoima tubalant points ze twetaga we don't need to win the rally, we might not need a podium in Hoima yali targeting. If we don't need a podium then obera okunawo tano ate even matters nozani zibangwire nyo vanya Ponsiano wavira mudala ku detu suspension ya mujam same issue, it's the ball joint I think same issue we avira same as on Saturday as well, same as Friday as well. So kat Sunday I mean move Hoima winning amina win 59 Kati points Hoima we just need 8 points. Kubanga closest rival affe yali Musa Segabwe wali musinga 54 points. Yes. Naye nga singa wangula rale Hoima ne power stage the point fe nga tulina kulaba nti tukole nti tulina 8 points. Wali musinga 54. Yes. Kati ne wandifunye nkaaga kiba kyandibadde abasinga mukaaga gukka so ne mwandize kakati ekiba kitegeeza nti fe tulina okufuna omukaaga. That is what we need. That's what you need. Ate nga ne ojja mu power stage no sema that is 1 point. Kati ne wali nga asembye below 15 afuna points oba mukaaga oba ki ogattako. So it was just completing. Era ne approach ya Mowe right nagira nga abasajja bagenda temusubi asabuguzi kudduka Hoima but I think it even again turned out kubanga chikwa wodomo afuna issues ate. Still twafuna issues. Try to gamba okay, let's enjoy ourselves. Naye ere can developing issues, but katonda yatusasira ne tusobola okumalako with those issues.
So congrats to you guys. Championship. Obviously, ina meka nala ya 24 bakusomene manga ati nga wa mkuda ita kumpapule yo. No, still 2024 I was the national champion. So in championship there was a bid as a NRC. I have one in two-wheel. Then 24 ina mangati ya wangula no wangula ko driver. So nene wangula ne driver. Ya nawe do shogera ko ne mu speech ndi cyandi badete shijja nnyo okubanga driver imiriddewo ngaliko driver mulala. That's true. Then you have to drive yali nani 2014 Irene Blake later. Yeah, National champion. Kali ewajo sana wangulako. A sprint? No, sprint. I think I have a sprint. Near 2024 najiwangu dene Oma. A co-driver, yes. Yes, championship. 2023 yali kamya. 2025 I'm not sure. Still we might be the champions of 2025. Our sprint, yes, you are. So, yeah. So kati ndoza kati autocross tewetagayo. No, autocross discipline ya kajampia. Wejidenga doza. Bale angambe nkubuze season ejo izoteka impapula. Nobali mesa champions. No. Then tuvuga tugenda mu retirement. Yeah, so okay, then muizo kuisamu ku bantu. Akabaga kali kati akabaga mune invitation twazilinda. Kulugoli mzibu nnyo sala baka message nga wange nyina nera adayate size yali akabaga akawa no kubutikiro kubutikiro kali open chakali ka invite bantu bafe bonna bali kakati ate gwe oli wa munda nyingi batta invite nagamba yolugane bakubaje kerengamba of course kwaliko invite we sent an invite mwalimu abantu bafenga mwete msora abama yasalaza mugenda kakola after the award ndoza bana award jukira award zali tezina announcingibwa by that period ngate muri sure ku date chi zo birinda ne bidamwe mfalo mwaka obera ogulenga tempya togitereka olinde embaga olw'ensonga ekiro yinza okuyitira ojegezamu ojambala mukono gibiri era nze ninganga olaba edda kansoke empeyo abawuliriza akantu edda badereva bagulanga empiira emipya egyalaale nga kakati mulale mubaamu ne stage eri rafu ennyinyi nnyo baki nga gye mubalira nti twaleese emipiira emipya tugenda teekako tulinde tujja teekako mu stage eri tusobole okugoba nga group yeeyo naye kati kati ngawo toteekako ogamba kati emipya gya kyamasuuka kati zino stage endala zonna katuvuga emipiira emikadde naye gye byagendanga okuggwera ngolusi stage ezimu o droppings out kakati yeye ngombo ogulenga tempya tolinda mbaga ogiteekako immediate noyambala engatto yo otherwise oyinza odinda embaga notatuuka mbaga ate kati era kituufu mayira kituufu waliwo abantu ebyabadde mu awards abamu kati nga mwaka I think 23 je basomye nga awangudde naye nga first runners up ne second tebajja ku because actually ndoza nyina ne championship mu 2023 twawulidde mentions kati osanga omuntu kati nga Isaac Asozi yabadde alinda emu kweza awards mwezo class bweziti yali nnyo ku podium kati abakubange nga kandi bande kaweddemu but kongs akabaga nako twakalaba kali kasufu nnyo mukulu yakuba suit eri makunale twabire abafamile abawagizi bonna sekamedi kwasaganya ebintu bulungi but thanks to you guys then kati question ebaddewo nnyo ey'amaanyi era nesebuzi bakimubuuza mu kogo omukolo about the future ya team Sebuguzi because bayinza okugamba nti kati kawangudde championship gyadde asinga okunoonya eyokuna ayikolinze ba legends abalala baliwo 26 29 214 ne 225 bayinza okugamba team Sebuguzi what next wanga ne ku awards yakyogeddeko nti akoze byonna byakoze ne championship abadde so people want to know what's up for next season. No, but wobera ali owuliriza interviews obazikola dda next season team Sebuguzi is coming back full defending a championship. Yeah, coming back full era eyabiri mukaga tujeetaaga
Ntagoingewa. Bili abi mukaga tujetaaga of course emotoka ekyaliwo sponsor tanagamba nti alekeddeawo balekeddeawo mwakoze rebuild. Yeah, so we're to the 2026 and then maybe in future sponsor obolia waliba yongede maybe budget maybe plan to do ARC. Yeah. But those are futures. Moko izula ko first mami no kola ka upgrade awo if you do ARC. Yeah, if you have to do ARC. Never know, maybe God willing. Agaskola go tawide ko matufu sema tu. God willing, maybe. Ugamanyi. And so watoba wawuli deposition akati aroli kwe oyagamba de are specific namuge zara 5 zanga manedda nechifana inachinda gakole yaganye namuga share nangamba zobola kusharingira ate mubyonna ngojiri mu mitambo mirimu mundegamba kuli bakoda ne testing kali katubalinde kali toka tetwako regional semakola katende CEO Semka Riding Academy, a man of many hats, COC motocross, co-driver, COC motor rallying, rider parent, Jesus kutade kutata wa wizo gano buzao nga sibi mazee champion ola mugamba yagamba atuziza kuza two drive yawangwa neleira mu 2014 ulwate yi ndio buza kwa na watuliza watu hapa na watuliza mbala msinga amanya jojo amsema kula katende banyanju dedda ebitiwa bya Anthony wale bade ko competition pound for pound ne George ngotudde no pardon wale bade ko mu event nga George atudde no ngotudde no nga mu bisanya muri mu event mu bisanya. Yeah. George, kankuzo katono nyo tugenda break. Twetogera ku Anthony atuwade season ya nga webadde. Naye driver omugwa ko driving ze ko na ebanga Ponsiano championship unfortunately yamuise mu ngalo ndoza mulale eggulu yamuvira ko ggulu. Atendo za Ponsiano ine ya 2.5 ne 2.7. Kati bobalamu obudde. I don't know surprising. Olaba championship zonna sebuziza wangu dasuziza Ponsiano. Zonna. Yes. Na ya 2014. 2014 of 2014 course. He wasn't. I think about three championships. Yeah, 26 to 9. Neno ya 20. George, being I think obaddeko Anthony badatu gamanti about ebibalo bingi nnyo kweyo level. Obaddeko ne Ponsiano ku level za bulunga mu competing. Championship emuyise mu ngalo eya 2025 atenga mbadde ngamba Anthony wano sebuguza wangude lwali nnyo guno Ponsiano wangude lwali nnyo guno omwaka Duncan wangude mu lwali 3 lwali 7 naye omuntu wangude lwali inzo kanga ne ku podium tako ku NRC overall tali ko onagame issue ya consistency. Given your experience mu co-driving, bobo nonya championship. Chichi kyosoko considering when it comes to looking out for those points because oyinza kuja mu rally with a strategy kalinga points bano batandika stage ya guru ya soka they won it 7-16 never jamu stage yokubiri Ponsiano ngakivuddemu nga in fact Ponsiano jukira yajja nokola akasaawe epeche ne bamugamba nti I think tiyakola kasawe and there's one bamwane penalty no he couldn't of course the regulation was not favoring him the restart rule tiyajira rejoining ya muri group rejoining so George what I need to pick from is how do you approach events single nga zilikuwa I think you've been in such situations kwa na you also champion in your own way as well for starters when oba targeting a championship ekisokera ddala factors nyingi zolina okutunuulirawo nga nze wenatanga okuba ne Ponsiano ebiseera ebyo twasooka nga tutunuulira one bakompetita kye betulina n'omanya nti kakati
waliwo ono they are obvious competitors. Then nabayo ba surprise competitors abajja ne bago obugwi abamu yes awutabalanga ne wabanga wolinga zenga consistency nga wava okukyogera nga temumusubira namusubira nti agenda kujja abeera awo naye nga gwe bulwetwala ne Ssebuguzi mumaliriza omwakoze ekinja kwa example nga ku NASA yali mu mwaka gwa 2010 he was a surprise when we ajja nga ne bonna banene wakola ki webali najja nga akola ki ndowooza teyali akona rally naye nga mujja posi anafiira ku Jasmangati Ssebuguzi yamaliriza nga jasalidde posi anavuddemu Ssebuguzi avuddemu NASA wakubiri ne bagenda mweddako jasolosiza atagivuga Ssebuguzi ne yetwala ne posi ano posi ano naalya Ssebuguzi avuddemu NASA wakubiri so we mugenda okuzuukukira nti waliwo surprise driver nga kirire kati okutandika focus okugiteeka kuki kuye so kati essaawa eno bakompetita bangi osooka n'ojja n'obala nti ndi bakompetita balinga atugeze bataano kati ate nomaani second group 10 timulimu omuntu asobola bakola ki oba surprisinga ebiseera ebisinga oyo avudde mu second 5 asobola balyako championship abanga badde mubazi mulungi naye wasanga bana bawaggulu nga beetegese nga n'abansi bano tabande ratinga asobola okumanaginga game ekyo kimu ekyokubiri buli rally olina okuba ne strategy tolina kuwangula buli kimu tolina kuwangula buli section tolina kuba nti nno oba obala championship oyinza oganedda okusinziira ku setup ya rally oba nekyarally eno emotoka yaffe tekola ki tesobola kugiwangula ekinga tunaga ntugenze mubikajjo interdistances nga ntono nga tons nyingi tosuubira posi ano okulya zi protos R5 naye waliwo waga nti kakati tugenze ku stretches ez'empanvu amakoona matono nomanyi nti kati awo mu game ki mwali so kati olina okuba nga oli very calculative wano singa nfuna ekyokusatu mba okay nga sivudde mu rally wano eno rally njagala wano olina okufuna maximum points kati wojja ne strategy eyo nga ne bacompetitor kati wobeera mu game yokka ya adjusting I believe kati mubimanya ebintu nti ojja nga mwagendere ku kino bulofuma section nomanyi nga kati ani aliko kati nzanya ne gundi otegera gundi okusinziira ku bimutuuseeko nebimuliko oyavudde mu game kati ndi nono tezikyali nnya okitegeera kati nti kizibu nnyo tosobola ogenda nga olina strategy bweti ate neekyuka game egenda maaso nga weekola ki nga bwekyuka so nze ngamba nti omuzanyo guggwa until wali ng'amazi ekyekaddu maze okumanya nti ndowooza ne prize giving kubanga obimanyi ebyennaku zino omanyi zigwera mu boardroom ne baga nedda sebo review ne zijja so olina okumakinga sure nti oli clean oba olinawo omanyi nti nno otagonda era mukaseera obeera oti oba owuliriza otegeka oyinza okuwulyawo ne bagamba waayi sokole waliyo ka video kagamba kati nawe oba okimanyi mpedde so olina okubanga strategic calculative nga ate n'emmotoka yammwe mugibala ekisookera ddala nga nkugambye rally etandikira mu workshop rally etandikira mu garage emmotoka yennyini erina okuba nga ki nga namu nga ne bamakanika balungi eyo rally gyetandika oba onawangula championship etandikira eyo kati bino ebirala ne bikola ki nebyegattako so kati okunula abalina ekyo bali ku ngalo wano. So percentage, let's give it a percentage before continuing a break. Rally is 80% is one in the garage, the 20% were in actual event. Yes, or you can downscale it to maybe 70 over. Kalo oyinza okulenyesa mu kale katono oga nti nja kugamba nti 60% preparation ne preparation eyo of course ne workshop inclusive you can twatoga preparation naabo benyinyo batwaliramu ba crew gitwaliramu
mwakoze reke mwetegese mutya ate mwenkya mugenda kuvuga ate waliwo gola bavudde mu kibaala saawa 10 ebyo byonna obibala kitegeeza nti olunaku gwe kwamu akafaananyi nga oli yavudde mu bbaala mbalaba badereva gye bali naava mu bbaala saawa 10 okitegeera kwemu nga balina ogenda mulaleka tosobola kugenda n'abadriver bali competitive kubanga waliwo badrivers bacompetitors nga olutandika ku makya bwati nasooka abapima section ebbiri ezisooka gundi atambula kakati game yeyawudde kakati ne batandika twongereko okitegeera kati ate ffe to the extent nti nalinga nkyavuga ebiseera ebisinga nga nkyavuga ne Podium kale n'abadeva abalala sijega Podium yekka kubanga yali system nga ngikozesa nga tufuluma section ebbiri esooka wetuba tukyali mulali emotoka ekyalinamu nze najjanga ne tupima time ne manya okusinza seconds atukuba n'audio ne speeds zetwadde tutambula ada tukuba seconds wezi kitegeeza twadde tutambula almost tulina okuwanikamu katono ate nga tetukoze eki tetulina computer otayana kutegeera nti kakati wetugenda muziddako abadde atambula 106 nga tutambula 106 oba naffe netuwesa nga twekubye 5 seconds kati mweddako kitegeeza nti tugenda kulinnyisaako tugende mu 65 kitegeeza nti tujja kujja nga kati ffe tumukuba wabanga atakoze eki talinyisiza naye musobola okufuluma section nogira nga balinyisiza nabo bakoze eki bongedde batambula kakitegeeza naye bwoba ogenda era okumanya ekyo 16 emugenda mona asobola okukivuga okusinzira ku nature ya section so nakyo kimatalinga naye nga gye bugenda bweyongera game egenda erinnya kati wegenda erinnya okusinzira competition eba eriwo kati ate n'osanga omuntu yavudde mu bbaala ku ssaawa 10 kizibu okubanga game agirinyisa atuuka samoya nga yakoze eki nga yapoye nga amaanyi gakoze eki nga ate bano balinga batandika obutandisi emmotoka zayo ziba nga zikyakola ki nga zikyamalako ate oluusi n'emmotoka matches preparations ziba nnungi naye era emmotoka naye etuuka nerwananga mu butuufu kakati wantuulire wanyaddemu oga kakati let's settle for a certain position bano negu tetusobola kukola ki naye ate mu kugenda omwo owesanga nabo oluusi baba balina ebizibu naye nga tosobola bukola ki kubyogera kandi tosobola bimanya mugenda okutuuka linga ekintu kibalansinga naba agenza okugenda eno gemoka tesobola bulungi ate naffe twagenza okugenda nga empipira naye nga temwabitegedde naye gwe nasooka n'obala nti kakati okusinza ku kyetulina tugende bwetune tutubako tetugenda nga tuwogerayogera tugamba muntu kimotoka ffe n'ekizibu ekiti nemugenda waliwo abakyogera nga mind game so bintu bingi nnyo mulala omwo olina okuba nga osobola okureadinga mind ya Bukenya statement gyakugambye omuntu nawo ti mu maaso noba ddala kyakira ayogera kitegeeza oba osobola okutegeera olebeni twalimu Anthony mwene waffe mutu drive kuruyemu loza oyo bambi yali ayiika mmotoka ng'enyooka bagamba oyamuye ku disk enyooke tugambe nti nebamukona bagamba ebyo twabivaamu ebyo tubimanyi mmotoka yo namuolimba kati nga tebikyasobola kujja nga byali mu biseera biri kati ng'essaawa eno newobyogera gwe nga tebakuliiko bagenda kulinnya mulirogwomanyi Okay, we're going for a break. To come out, do that same come the motorcycling season. Nga we bad day, then to go the FMU annual awards gala. Yeah, that Silver Springs Hotel. What do you call it? We can't to come out. George.
Baby, one of a kind, never find another so the love's in my mind. I'm crazy for your sexy love, don't you know my baby? Sitting in my eye, look on the way, feeling all I'm losing, I'm up on the move. I walk the same boy, I come back away, see a love of jump, putting I'm on the cool. Hello, I'm ringing the good night. I could come up with one more like desire. We see a game the pool. I give you more. I give you more. I give you more. Baby, I give you more. I give you more. I give you more. Coffee, yeah. Oh, just a little fun of feeling no way you're in the car, baby. Just a little fun of feeling. Oh, I'm not there. Just a little fun of feeling no way you're in the car, baby. I've got stuff on my mind. Wanna be a lover, would you give me a chance? I wanna keep you stuck in my arms. Don't you know, my baby? I want you know, baby. Macha, macha, baby. You know, como si la cosa se dice. Querida, como está tu voz, because of what we have, because I didn't my love. If you know when we love it, come back. In my money, you let you got to work with that car. I give you more. All right, I'll be back from that short commercial break. It's the Podium to work every single Monday from 10 p.m. to midnight, where we preview and review and live in the world of motorsport. Na George Simakula ne Anthony Mugamba. Kali George, katugenda kwa award oyinza tuyisamuko ku season ya motocross 2025 webadde ekyatuleadinze to of course 23-24 just bikola nekati ya 2025 nga webadde ekyatuleadinze to the annual awards. Nalabye emu ku mezi zadesinga okuddugala mu event njogera ennaku zino weeri emeza ya family ya Katende yabadde eri pafulete bate okumanya bakikoze badde n'emeza bbiri emuyayite malanga naye nga so happy bayise muzeeyi nafuna award. Very very good moment mu sport. Nali ne told man nga ambulya ku muzeeyi sometime back. A very interesting history. Boka dinoza because I didn't see him compete. Naye bamulabako nga competing. Ate kyeyangamba ndoza George nakigamba no kiwakana sometime back eri mu kukikolagana omuliro yali akalija yali akaleeta naye wali mwiso kozi ogate waliwo asamulawo etujja sokoleke atukomawo tusakabuuka olaba omanyi Duncan Mubiru yakola statement ngeri statement kuganga eri fitting nnyo. Bamunyumiza ku history wa Grace Rubega the late agamba yatanga embi nawuliza nga yatanga embi te akati bamunyumiza nawulira history naga kale taata yali atemoloka naye agana okulinnya motoka so kati nenda ngaawo babakwamu ebituli ndowooza obadde na kutuula ku mutto guli eri tulabo kwanga okangakangamu ng'ayinawo naye nga akankamu ng'ayinawo naye nga akyabire wadda wali wadde eri sayo champion side eno batandika batyo nkole ku time za practice twagala ng'oli wali eri latano nyange ezalumala eza weyagulanga ekkubo mu ivo 9 nasajja alina kati kati omunoonya ne kusamula shit obulabako ne mutime kandi naye bagamba yagiwango tekofa budde kibo yakoze ne bagamba yagiwanga tena nenga zalinga bituufu batu bali batugamba nga stage yagiwanga pozi 2025 omwaka tegutambudde bubi njaga generally tegutambudde bubi twafuna bufunyi incident emu ey'omwana yatuvaako may hustle rest in eternal peace yali nga yakajoining omuzanyo unfortunately ekibawo naye besides that ebisinga bibadde bitambudde bulungi both ku international ne ku national ono staff atukiikiridde bulungi nnyo ku pro abadde ali ku
abadde ali ku gundi ku curve nge risinzi unfortunately kirabika tetuli sure oba anaddayo naye nga abadde atukiikiridde flag side eyo mu US ku pro. Wetudda ku Africa Uganda yaliwa yakusatu ekyo no twete tukisuubira kuba tujja kubeera bakusatu okusinza ku situation yaliwo embeera gye twagenderamu naye abaana bakola kyonna kye basobola okulaba nti no Uganda efuna podium eyokusatu Zimbabwe ne tufuna n'abavuzi abali ku podium at least Zimbabwe. Then ne tujja ku CSC nga bolaba ku screen awo CSC twakola bulungi nayo. CSC twagiwangula badde Naivasha Kenya badde ina politics awo nga tebanaba kweteeka bulungi naye era nga Kenya tubadde tugidominate nze guno gubadde mwaka gwa mwenda guno kati tugiwangula in a row. So twakola bulungi tulina ba champion aba Eastern Central Africa era nga n'amawulire amalala kikwatagana ku Central Africa nti ne Rwanda nefuna affiliation ya FIM. So meaning nti yemu kusanyude tufunye mu 2025-2026 tulimo cycle kubanga tujja kola CSC ku nsi ezisukka mu bbiri God willing singa Rwanda I believe Rwanda ina amaanyi esobola okukola ebisooka okulaba nti no etegeka CSC. Tusabira negundi ejja twegattako Tanzania simanyi lwaki bali slow kubanga Rwanda eba yakusoose nga ateggwe ne mu competition obeeramu tweba twebuuza yamusoose ofuna affiliation kyokka nga Rwanda abadde ta competing ye yasoose n'afuna affiliation kati kitegeeza agenda tanka okuzimba ate ono yazimba n'ate kiri ekitono kikoze ate neteraini ya Tanzania I think eri shooting no motocross bulungi nnyo tebeetaaga kinene nnyo tu twalaba twagenda Arusha eyo nga ne fan base balina n'abawagizi singa baba bakipakeginze bulungi nnyo naye ndowooza administration eneza okuba nga yeebulamu kubanga bintu bitono nnyo nejo gyogedde ku kyalo Uganda kuba nti abangudde CSC for the 9th time in a row. Do we get that competition that because given our neighbors one of the issues because they usually compete against Kenya. Does Kenya come up with periods of Ivan Guya? Yeah, it doesn't matter olw'ensonga nti Kenya yali etusinga emabega eri yonna ne tujja nga tukakinga apo ne tubasanga olwetwabayisa tetwaddirira so meaning we dethroned Kenya twagituuka ne tugituwa ne tugiwangula natanko giwangula yalinga etukuba ne tujja ne tugisa ne tuba ku level yemu ate ne tumanyi tugiyisa ne tugirekera ddala meaning nti yeba teyeekoze mu mulimu eba static ate ffe tuba tuli ku rising curve so tuba tubasinga then wongera okutunula mu Eastern Central Africa tugatte Rwanda wali abavuzi Rwanda, Tanzania, Sudani, Burundi, Kenya fe ndowooza fe tukwata ki ekisooka era ndowooza mu East Africa bajja kuga nti Kenya Uganda kati Uganda oba oyogera ku motocross Kenya Uganda nga erina ki upper hand otugenda mu za Africa era otusanga nga tetuva ku podium meaning you cannot underrate Uganda kukikwatagana ku kya motorcycling yeah so tuli so what should we expect this year so bwetyo tunse tubadde ne ba champion ba 2025 so kati twetegekera ebiseera ebisinga tubeera mu kaseera bwe kati ebanga olaba ab'omupiira baba ne transfer windows ti abantu babalinnya categories bagenda mu ndala epiki balina okukyusa so kati akatale kali ki kali busy the whole of January then tufuna tusuubirayo ne newbies entrance abapya bagenda okujoininga omuzannyo keeka n'akaseera kati ombeera transition the first event is in March is in February around the soccer in February in February so we have 8 rounds ziri tentatively 7 motocross 7 jukira ffe tulina ni enduro 5 however there are still waliwo abakyagamba nti nedda kubanga ku 7 ezo kuliko clubs ezafuna 1-1 ki reason being tulina ne Eastern Motor Club
nayo yegattako omwaka ogwedde ebadde kuki mbadde mu grace period ako nga yetegeeza kakati erina okuteeka event meaning nti club eziba ziweze wabawo batakisobola kuteeka events bbiri ngo olina kuteeka emu naye alabaga nedda kati kitukyali eyo mu sisi tukyakidibatingako reason being nti government etugamba we spread tugende ate ne tracks endala ziri mu kuzimbibwa kati ate ba stakeholders specifically ba riders rider parents kangambe ba rider parents kubanga be sponsoring abali abaana ba investor bagamba events ate nyingi ate tudde ku 7 so tuba tuteeka ku 7 naye nga nze nali ku side ere egamba we maintain kubanga tubadde tulina nakwongerako but remember kingi then to maintaining it because ate wetunakendeeza how shall we spread abazimba tracks bana abataddemu sente zaabwe they've invested okitegedde ejjinja bagenda teekayo track embalala waliyo track yazimbibwa erira waliyo track busiika waliyo galuga waliyo masaka mujja tuukako ekiseera nga wemuvuga eno muyinza obutaddayo omwaka ogwonemuddayo after 2 years so eyazimba track ye okitegedde kubanga tetunaba kufuna maanyi gagamba nti tukole regional tetunaba gafuna nti wonoogamba nti kakati wentunatulamu jinja ekisobola eyinamuko ku bavuzi nga bali best eyo naye majority abasinga bali wano Kampala na Wakiso nti nezi clubs yegeze e Masaka oganoka nga barider baazo nga South Motor Club ate bali best wa Kampala kwegawaga nti bagende eri bakoleyo championship is a bit costly kwa bavaawa baveeno nti tetunaba kutunda muzanyeeri kugamba nti tetunakola regional tracks zijja kusiganga zikola ki Fort Portal kati essaawa eno emaze emyaka 2 nga tekola ki ate buleba nga tekola n'okufa kireza nti okuddamu okugizaawo sente kitegeera kati n'oliza investing nagamba okay nyinza okuba ntunda kifo kukimanya naye ate sente ze nateeka mukale zirivaayo ddi kubanga omuntu investinze mu track tasobola kutunuulira mwaka gumu sente ze kuvaayo ajja kutuna emyaka kumpi ng'esatu ena okola nti kwagenda kubafunawo katono over a long period of time okola nti sente zikola ki zivaayo kakati ate mulinayo mumusalako okitegeera naye nga nze ngamba nti tulina please affairs zirina genda eri federation ati management balina okutuwa ne bakola budget tebateekuwa government budget nini budget nini nga nze kyemmanyi ti government kasita ogiraga n'ogiraga ng'ekintu kyo ng'okipakeginze bulungi tukola regional bino tukola eno events ziti mwatugamba twagala tugende eno n'olwekyo kino era naye tunambweti nagamba okay kukyembadde mbawaka nkoleki nkambongeyo season ene yagwa mwalina the first event mwalina ekalisizo was yali MX event at the same time a club event as in a regional event wawudinga wakikomyawo yes twali tugezako okulaba kigenda kukola kitya era nitukola yali club as well as regional era nja kuga nti nno yetwakola nga club nga regional era assume twafuna regional ki kati tutuna 2026 kati kiri nti can we have more kati osooka n'omanya nti okay fenga southern we can tusooka nti tukoleyo national zetunabeera naye eyo ejja kubeera ki nejjukira nti bulwoba nga wagala spreading ojja kusanga waliyo kati nga western mbalala twagala one of our events ekole ki egende eri meaning kati ate oli eri mu west katogera bajja wano ate oba tole bavugewa meaning we munakola national ne region under that national mulina okutegekayo region endala eyo ngezi eyo babiri mugenda atwakoze championship yali ya regional championship yali ya events 3 so newesanga si kyangu kubanga there is a cost involved ate nga government oba federation fundinga on the national ndoza nekintu kyanother logistical nightmare maybe just spreading a sport in the entire country it needs funding as a federation nemukola parameters ezibatwala then motocross kiyinza okuba at a certain extent kisoboka ndowooza era gyo gyejja kutubuya balabika
banaatera okuddayo ku grass track nga wekyali especially for the regions nga birunninga bityo then in the end kati kigenda fuuka nga each region ekolayo regional championship eyayo but then you have a national championship of which those who are eligible come and participate in the national naye nga balinayo neeri kalingi kaabwe kebazanya eri mu byalo byabwe. Nze ngamba it all comes back to funding. Singa budget eba yeyongeddeko n'owoofuna ofunyi kuba senior riders nola ababiri nogenda abavuzi gye bali mu byalo gye bali abavuzi ba grass track gye bali nga twabadde ne grass track ne wemba ne grass track nnya mu season nga muzivuga eyo nga ziri regional ne mmala ne mugaba as long as kwanga ekyo lwaki ngamba funding yeetagisa nti ambulance bicho okutegeka organization era togenda kuteeka okubaka nti tekiri irigo nga wekyabanga nti betegekerayo kuneerwamuokusoloza kasente buli kimu kirina okuba in place safety of course of course clubs are allowed to organize events so long as they're not colliding with the federation and so long as you informed them prior ndozanga bakola kalenda nawe balaba nti bakuteekamu n'otakola ekituganye okugenda ku step eddako nga clubs funding olw'ensonga otunulamu nti ninayo national eddako kakati ate kwata sente ziri zenandibadde ntegesesa yes kati ate n'omuzadde oba rider agenda kugamba naye ngende eri nteekemu ng'ate yo national so maybe unless FMU agenda taking full funding of its events, then also clubs fund their regional events. That's for Motocross 2025. This is the final 2026 now again. We're going for a short commercial break to come out to reviewing the FMU annual awards. BUGOLOBI where George Semakola attend the family as a Mugamba na Sebuzi team Sebuzi badugaze meza na ebikopo ebyabadde simwe mwabitwalidde ku kisima wewe kompyuta nayo ko nga ingiza fuso mugamba parking ejjudo parking ebwe kali katukomewo. naye kyemba mumanya ndi musanyufu nnyo abampagidde mwenna netegesa n'omwaka ogujja mukole embeera y'emu tuddemu tuwangula abasajja bano kuba ekyamazima kiri nti mbadde siberanko serious kimalanga abasajja bano bajoogamuuko oluusi ogenda n'ovuga ogudde nobeerawo ng'ovuga bw'olekera awo naye kati nabedde serious mpuliranga ebyenjawulo n'omwaka ogujja mpulira njambaleeko kyekimu bisigaddemu munambuulira mpita champion bulijjo bakimpita naye nga kiringa bwolaba haji atagenda nkomaka nga bakuyita haji kiba kiswazaamu naye ekyamazima kati ndi champion ajjudde obulungi ennyo era nkakasa bwe nagenda mu maaso g'omuntu nga neetaga sponsorship nga bwe sirina sponsor yenna kati oba oli awo bijjako bitegerekeka. 2023 was not very easy for us because my driver Jonas Kansime Matayo, we decided to concentrate on the sprints as well as on the autocross championship, and we lost the sprint championship by a whisker, but for the autocross championship we emerged as the national champions, both in the open class as well as in the as well as the national champions. So the award I'm holding here is that of the national champion for the autocross. Yeah, 2020 again 2024 was another. We tried onto the championship, and I ended up finishing first runners-up in Division 1, but my driver didn't manage to win the championship. We had mechanical issues. Then 2025 has been away. I instead stepped into the two-drive category where I managed to win the co-drivers for the two-drive national championship. So I'm happy to be here, and so far so good. More awards yet to come, but so far so good. I was consistent. With the car I actually got from South Africa, I was consistent. I kept moving slowly and slowly and slowly.
I got to learn many things from different drivers. And God willing, I got the cadet championship. Nevertheless, I wanted to upgrade to the CRC championship, but I was underage. I couldn't get a driving license. So I went back in autocross to keep me at least training for this last year. I repeated autocross and I got a second runner-up when I was driving a two-wheel car. The people I was competing with actually had four-wheel cars. I didn't mind. I pushed and I got second runner-up. And this year, I was driving the CRST because I got a permit. I actually had a lot of issues, but that's not an excuse. I drove and God willing, I got the second runner-up as well. I drove all events. I dropped out in most. But yeah, that's not an excuse. I got a second runner-up and I was proud with it because after all the struggle, it was really a big achievement. Gore, omwaka gutambulidde bulungi nnyo sifunye ekizibu kyonna bale navigator omulungi emikisa gy'aboogezi bange n'abantaddemu ssente bonna neyanza esa kumanya ani oba ndekaani naye kyemba mumanya ndi musanyufu nnyo abampagidde mwenna netegesa n'omwaka ogujja mukole embeera y'emu tuddemu tuwangula abasajja bano kuba ekyamazima kiri nti mbadde siberanko serious kimala nga abasajja bano bajoogamuuko oluusi ogenda n'ovuga ogudde nobeerawo ng'ovuga bw'olekera naye kati nabedde serious mpulira ng'ebyenjawulo n'omwaka ogujja mpulira njambaleege kyekimu bisigadde mu munambu. Alright, so we'll be back from that break. Producer Atwade ku zimu ku interviews ezabadde wali ku FMU Annual Awards Gala wali ku Silver Springs on the 3rd of January 2026. George. Sembe yonge kunyumidde. Yali driver yakoze a statement. Yagambye mbu tabadde serious before kati wabadde serious champion. Ale fukadata abantu banja Mumare serious. Tabadde serious. Atenze bi. Bali yabadde ne season ennungi. Abadde the namusane points abiri mu ndane ekitundu amaze ko alina 17 so it's a plus and championship abadde asinga okwetaaga championship eyo and it means a lot to him. George, awards soka nenkulisaayo ba champions bonna ababadde crowned olunaku lwajjo ku Silver Springs. Awards zenza okuzoogerako okusookera ddala ebirungi kansoka ebirungi waliwo ebirungi waliwo the positives that is the hits and misses kakati setup yabadde kanga excellent nti ani awards zonna tubadde tubeera nazo at least eno yabadde colorful in terms of setup ndowooza bemba seerabidde Anthony ayinza okunzijukizaamu eno wenalabye ku screen munda nga kiri ebweru mukiraba munda eno negundi enyini ne setup ebweru wali eri reception nga abantu red carpet emotoka wali nga kikulaba description ng'ojera wali nti mbutuufu wano kino kyekigenda mu maaso waliwo emotoka y'empaka waliwo pikipiki y'empaka waliwo superbike waliwo obukating waliwo buggy kweganga omanya nti kino kyekigenda mu maaso wano towetaaga kubuuza nti naye bano abali wano bakola kyo manya bavuzi ba motoka za mpaka na piki message yadde nga eri direct ekyo kimu credit ne munda setup nayo yadde nnungi nnyo then MCing nawo nja kuba tiki nti beekozeemu omulimu singa bwe kibadde Beyond John Chantal. Yes, nawo nabadde credit then of course setup y'emmeeza nabiki byonna byadde okay sijja kwerabira kamere okuba ffe abamu twaze ne tulya dina twaze ne tulya dina kitegeeza nti naawo nawo mbawo credit kakati ndowooza ebyo byenalabye nga ebyabadde ebirungi then n'abavuzi bagezezaako okutuukiriza babadde smart the majority were extremely smart naye ngaomanyi nti era ku mukolo tekubulako omusiiwuufu era mulimu empulungusi alala nti naye mubutuufu ono teyakitegedde abakyalemeddeko bakyalemeddde mu mbeera naye
in terms of percentage okira nti nja kuga nti 95% babadde smart nga omukalo bakola ki bagwadde ekitiibwa. Kakati the negatives akisookera ddala kirabika eteeka okuba nga either factor yaleetedde negatives okuba tekwangana financial. So straight away awards zezaleese eki obuzibu zezasinze okwonoona omukolo nti awards zino ffenna twakirabye nti ezadde teziriwo zadde bibox obedda biyingira ng'omukolo gugenda mu maaso kitegeeza eyo nakyo nti mu script kamera zikwata ate bayisawo ebiboxi bikoze kitegeera nti ebyo byebintu ebibadde birina okuba nga already byadde byakoze eki. In fact omukolo gwonna ekyabadde kituleesa awo zabadde awards kireza kyali kirina okusooka okukola ki okusootingibwa mu bintu byonna kuba kyekituleese nti oli yasoogane omanyi nti owakamba alumye ku kamere naki naye bajja kululika sanafuna awadi yajja kugenda. Actually George nze nabadde ensuubira ekimeezi ekiva kuno paka kuli nga kijjudde awadi newotuuka olengera ekimeezi ogamba ya bibiri nga buli kimu kiri wali kiri arranged bulungi nti newe basoma bambi ba MC oli kyagenda opikinga amanyi newa wakijja okitegedde. So kati awo basose ne basudde awo kati ate waliwo embeera sorry okuba nti organizing committee ate omanyi tujja kuba bintu tulina okubyogerako so that batereeza next time nti nsuubira baayize naye mu mbeera eno yabaddeyo osanze mu break tubadde tu discussing Anthony atugamba nti okusinga kale oku complaints zisinga okuba ekyo ekyonoonese nti singa we balaba embeera eyo message yayita nti bannange awards ceremony ani awards tuzongeddeyo a week abamu ne bakosebwa ate nalina okugenda ku gundi sigenza kwangera wali abatabaddeyo okay naye nogaa kwa weekend eddako tewabaddewo kintu so nogaa okay let's extend paka ku Saturday no from 3rd kwenu to this next weekend Saturday kubanga to buy time okukola ekintu ekikola ki perfect. Yes wekyandize nekyo colorful teriyo yandizeyo complaining complaints wandibadde butono nti ate kakati mwatugamba weti ne postponing ebintu you know wandiweka effect yako naye ate wekyanu omuntu so munnyonnyola ensonga lwaki opostponinze nakuwuliriza nti nze Bukenya nsobola n'okulimba naye n'okola ki n'okakala mulungi nnyo yensobola okulimba naye nga nze awards ntegedde zezigenda okulaga zezigenda okutta omukolo nze naye nkipostponing abula gwe nenkugamba bannaye nti Silver Springs bali abatusookayo ate ne bakola ate they are part of our sponsors n'olwekyo wetunatukoledde awalala bajja kukyera bubi olw'ensonga n'olwekyo basabye to buy time abagero of course kale ate naye nga mukkiriza ne reason nga mututte eyo newe banga ki ebanga amalimi force majeure to postpone oyinza bagamba reason n'ogibawa nga katugende abaga right twagenze gunda bano they are part of us badde naffe for a long time fena twagamba tuwagira gwe tukola ki atuwagira so Silver Springs is part of us motorsport your reason is enough postponing awards noba n'ekintu nga kiri colorful the cost of extending was too much too high and kakati chairman organizing committee FMU awards got and the suppliers kept on promising to deliver by morning kale Anthony awards tufunye side ya George atuwadde positive ne hits and misses your take ndowooza sina njawukana nnyo na bintu George byayogeddeko just kwongera mu the positives zizo the negatives kyengambye George ayogedde ku issue twadde ne options biri either extending or using dummy awards kyetwandiyise dummy awards the awards zetutandigenze nazo waka zandibadde awant award bagikuwa you go for a photo moment for ceremony and you leave it ceremony biki wetolole jizze babala bakole ki nabo bagikozese then balete awards ezo afterwards nekidala kyenalowooza nti kyabuze mu awards kino okay we want uniformity but
a champion can't have the same award with the runners up. Awo nakyavudde ku time. Yeah. I believe batuuse nga bagakola biko nga we biri tuwenga bikola ki okiraba ebyaba champions byandibadde byawukanira ddala ba champions bonna bayinza okufuna accolade efaanana in whatever category but so long as they are champions. Anti kiddayo ku kiri ekya dummy kyogamba oba ne dummy yaba champion ne first runner so okusiganga ekola kwoyo champion ne kati akaseera akondooza tebafunye kagamba nti oba tukole ABCD. No, anti ebiseera ebisinga ate nno ekyetwandiyigiddeko ekisinga obukulu ye rally eno gye tuparticipatingamu. Omanyi bw'obeera mu competition ne cockpit, their decisions taken within seconds or microseconds in the car okwewala ebizibu ebyandize ebyandibadde ebingi. Nti omuntu ayinza okulaba nti oba waliwo faani asaze mu kkubo mu kifo ky'okutta faani ono kanve ku luguudo emmotoka ekolebwa eti oba egwe other than okukola ki naye nga the time you are supposed to take okulowooza ekyo it is in micro George agambye nti baoptinze for dummies naye nga we opted dummy after realizing the champions award is way bigger than the others. George kwekyo zonna zifaanagana by the way mu size mu design everything. Nedda kamuwolerezeeko awards eza 2023 ezasoose okugabwa mwabaddemu awards ezabadde engraved bulungi nnyo nga n'amannya kwegali tulinayo bbiri nga bulungi nnyo motorcycling I believe kasategede ku kya side ya rallying naye nga ne in fact nga base yayo ku kitudde yabadde ng'eno obunene nga kuliko ne bugundu bwa silver nga buli engraved bulungi nnyo Jonathan Katende champion 2023 n'erinnya makweri both enduro neki ekiraga nti awo ng'akyalina time badde wakati bino ebyazzeeko wadde tewaliiwo obudde bwaki wakola bintu ne size ne batuuka ne bagikola ki ne bagivaako naye mulimu byadde bijja nga binene naye nga tekuliiko nga bwolaba kino nga tekuliiko kintu kyonna byabaddemu kyekiri kyenkututte ina problem solving kubanga George bw'ŋŋamba nti ogenda delivaringa leero nga really nange ntunuulira time kyenkuwadde my next issue ebanga mugole ng'ogenda kukola mbagayo nga wa orderings esuuti yo yazze eri ku airport Entebbe okyabatolinga with customs okukiriyalinga esuuti eyo eveeyo oba ne wano actually sikitwala alalo olwo twabeeranga ne events nga aliwo emmotoka z'abantu ezituuse nezikyali under clearing era omuntu wavangayo oli n'agamba mbadde njagala nnyo okuvuga emmotoka yange eno oba mbadde njagala okwambala kino naye okusinziira ku mbeera eriwo nyinza obutamiitinga ki deadline. What is the way forward? Nti oyina okubeera you don't move with one plan always. Nti George yangambye agenda ku deliver I take it for granted he will deliver. Oyina okuba ne plan B in whatever you are doing. Genda mu Asiatic gule ekikopo ekinene kyaba champion n'ekiddako n'ekyoga nti okay ngenda kuzanyisa bino nga deni kiri so you tell them that ziri accolades zijja kujja buli omu tujja delivery nga kale tunagenda mu cost eyo eya delivery omuntu zibeere delivered olw'ensonga it's our making kakati n'ekirala negative endala now the nominations mabega before they did day kale nze ndaba nti nga mu motorcycling alo byabasobako because I believe nti Jackson awo ya dictatinga muko olw'ensonga nti technical arms zaali nkulu nnyo mu decision za awarding banaaba olw'ensonga nti wogenda mu sisi y'emmotoka be bamanyi bulungi nnyo records za kwanga bazirina za Sebuguzi za Mangat za every competitor tine wabaawo debate they can visit records okitegeera two wetugamba nti nolwo information gwe tutayina yenna we can invite a manager from each team
ngero muyise muga jangu ne details omanyi nti you are nominated ku gundi weight category weight n'olwekyo jangu ne convincing ki details tuweyinge nga ze tugambe nti kale tumaye tuvotinge otegera nga mweyo committee mwandibaddemu a representative from every team eri nominated plus some senior people wetumanyi bano batuufu wano okujja okukola ki okulonda naye kati nze tuddako musaidi ya motorcycling nti ebintu bino tebyajja mu sisi kubanga ekintu okisindikira fan kituufu nnyo fan is involved omuinvolvinze well and good awo naye alabye nti ayina omugaso naye muzino categories ez'abawagizi okulonda nti of course championships zo ziri straightforward naye zino ez'okulonda omuwagizi nze nandibalenga nti omuwagizi muwe 40% alonde naye nga si yagenda okusalawo ne 40% is a lot ndowooza na nene in fact I even said 30 then 70% ebere technical arm ze sisi batuule kubanga bamanyi ki kati ekintu ekyo tekyali wabula twali surprise okubanga batuweereza kalinki official mulonde you know kati yasooka naggulawo abantu okunominating no actually ekyo kwe tuba tutandikira kwennyini then namala bawaliko okuvoting after sieving oleeta abantu era ojja kwegendereza ng'enominating eyanominatingibwa teyanominatingibwa mu butuufu ng'ebwandibadde byali mu kwagala ani eyalina obudde okitegedde ani ayina obudde ani ayina kubanga ekintu kino you can even influence it obanga inabadde olinga agamba nti organizing committee yandibadde ejja ne bannominees then abantu balonda kwa exactly technical team the technical team of the federation bandigiwadde list kike baagala we bagiwa list it would give them names that suit eno category so and so and so and so otegeera kati ekyo nikyo kagenda mu bafani ate ne bafani bagamba omanyi nti bafani tubawe 30% 70% decision ya ekomawo eno ku committee including CC why Bukenya nze nga njagala Bukenya owangule okiwulira ng'obukadde 10 tebunnuma naye nga nze ndaba nti ono jja ku mawulire Bukenya nti gw'okikutte kino nze 10 zange waliwo 10 ng'oli teziri musala nga jja kuti mulonde n'ow'amatafaali atamanyira ala otegeera so kasomsharing ya link okitegedde gwe jabo n'okumuyambako ova ku ekyo olaba ennonda gye balonda lese balondo mupiira ng'olaba bakireeta waffe bafani singa bakireetera bafaani mupiira wandirabye baani betufuna mu balondo but the issue is kigenda mu technical bagamba nti captain wa team a coach these people are very technical tebajja kulonda bulonzi lwakimu omutunulye bwotunoko okitegera kati awo wekyabawirako kubanga fe ojja kategole ezimu twazirabye nga nti osanga mbutuufu kyaliwo ekyo naye nga olaba amannya agaliko nolaba waliwo ne kompyuta nga olaba omu asinza abalala baifa ng'olabira talina wange eyo kategole alina giwangula buwanguzi ng'olaba bakompyuta byandibadde nabo tabalina otegera nendola nti kyabulamu technical so niwesanga nga statements nga nti mwabaddemu bayasi bino birimu okubbira bino kyaka mulimu otegera awo byebyawanoo jeje agamba those were funds agambe those were funds views award funds viewers awards all performance awards based on championship ali kuchiri award ya championship ya based on the championship points the funds of the year chabade based on anything less by 60% takes away the benefit of funds unless we organize COC awards CC awards. What is the definition of viewers choice awards? Kale alejeje wetu nakufuna kulukumule simu simanyi twatumaidwa network kale producer agamba tugowa alimu dictator a dictating nzemu ate na dictating kubanga zino tezaba the fans award yani badde ko title agamba what is the definition of from kiri kye bawandiseko there is somewhere ko bawandika fans simanya something that one is okay echa fan simanyi ne sebo ebintu ebimu byabadde technical tuza gamba awadisha abadde technical kale let's katugene mu motorcycling tuza gamba nti most entertaining gono gambu neyo ogenda jiwa abafani bategeera nga fani yajja kuganze gundi yasinga okunsanyusa n'okuteeka mise no kati eyo
eri technical direct nogamba okay what is entertainment. One of the things we national lobby, the issue is kati tetubadde na such categories the recent awards is in 2022 the people take okay the motorsport devotee nagabira abantu abakulide motorsport this time ate award tebaddeyo yabaddeyo yadde recognition something like that. Okay, that is the fanagana maybe okay. Kati wano ba creating zo kana kaba fan okulonda, which is something very good. I think going forward is it technical? Moboli echo mugamenti ekyabaddeyo kyo kachoka we yasuulidde. Kale mwebali nnyo kubadde balabi balungi nnyo Anthony ngo nakyo lekera abalabi afena buliza abalabi bakuuma emirembe akaseera ketugendamu kakulonda bakuuma emirembe nabo beekuume tubaagala n'omwaka guno twagala ate tunyumirwe ennyo naye tujja nyumirwa nga tuli balamu ffenna. George nga bulijjo motorsport nze mbagamba eweereyo nti tuwagire abo abatuwagira motorsport tulina okwekulaakulanyanga motorsport wala nti oli alina ettafali lyagatta ku muzannyo oyo ennyingi wowokola ki kyokugeza kati fufa oba olina ogiwa akalango kyokakatako wa motorsport. Ate ne fufa Podium yawangudde the best motorsport show of the year award nagijeyo you guys make by the way umukulike it's worth it. It's worth it ne kibira agimpade ne mukubaka mule muga mukula ojulidde kale tujja kuda ku Monday na bene birinda wa motorsport. George Anthony wa Itoga Tako, we wish you a good night and God bless.